nasema my problem with commercialization ni kama sahi Sauti Sol. If I look at it from my perspective, I think okay, wanaachana kwa sababu maybe as a band wamefika optimum. To me as a fan wa ngoma zao, naweza sema to me wamefika optimum. I don't think there's more left to do as a group. And I heavily blame that on them going commercial. Because kulikuwa na pressure ya kila mwaka mnatupatia album. So you have to keep on, you have to keep on jogging and thinking of what to do. For example, Drake probably but now think of an artist probably like it's not even at this moment is when they've been educated. Probably as per the education they got after some point. 2023 bam mtambia tu asi bam tumemaliza. Probably walikuwa shambua. Probably ni kitu walikuwa shapanga ndio washapanga. Let me give you another artist. Washa study even the music business. Wanajua even the peak seasons, the off seasons nini wanajua when wanajua kukona the need for the music, when to perform, how nini washa study vizuri such that hadi wanaweza project 5 years ahead based on what the knowledge wako nayo yenye people wanafaa kuwa well acquainted nayo. Msana nafaa kuwa too educated on how unafaa kuwa as a musician, as an artist. Yeah. Okay. In the modern day, it's not even in the modern day because me na feeling in the modern day is always the modern day. Modern day ni ilikuwa modern day 2016, ilikuwa modern day 1960, ilikuwa modern day 16. But the current time, whatever say like whatever it is happening and whatever needs to be done for you, like kukua tu out there, kukua outside, niseme, is what needs to be done according to where kama una feel like you are in it, even if it's from the passion, like you need to show say that unaweza kuwa say very creative, unaweza come up with very well thought of ideas in whatever una do. So be it. Lazima tu utadu what it takes. Kama unaifanya like it is purely for the hustle, when you say unataka kuwa on the road every week in week out, like it is music day in day out. Like still unaweza ifanya tu, but you need to do what needs to be done for you, like kukua out there. Hivyo tu unaweza sema. Like so it is different dimensions. It is different dimensions. Which rapper would I say? Virusi. I don't genuinely think ataifika optimum. Because hakuna unajua, like this is what I'm asking, ndo ngwa nataka ku get your perspective from. You're brute. That is blunt to me. Sema too blunt. Like hata why? Why do you say so? Because this is my reasoning. What this if? Is my reasoning. Si feel like kuna unajua shida yangu na monetization ya hata si commercialization ya art ni commercialization inaleta the nature of capitalism. Na for capitalism kuna always the goal that you're chasing. And I don't feel like art ni kitu unaweza cap with such levels. Kuna evolution na kuna discovery na happen. You get so if I'm doing it to monetize, it's like, now I'm chasing that deal. Lazima nimekizi tours, lazima ni sell hizi tickets, lazima ni. Don't you think in affect the creativity at one point or another? Because sasa kuna point Africa, now you are doing it for the same. It does. No maana unaona mtu kama nani Kendrick ana taking hiatus ya 5 years. You need the balance. But no siwezi kublame if your art starts it could be 70-30, at some point it could be 50-50. Probably never 50-50, but at some point moja itakuwa ina out wengine hivi. Hata artist kama J. Cole. Definitely cause it hata pia with the education probably at some point now you need to do only mainstream stuff. Sasa ni kufanya tu commercial music. It's only commercial music. I feel like we probably kwa gamsi unataka kukua an abstract artist, say deep, say go into the same as the goofy stuff, the illuminated stuff. Shida ku commercialize hautatupatia
like raw. The enlightened, see illuminated. For the passionate person, by the way, I feel enlightened heavily. I feel heavily in luck. Yeah. You'll just be lucky if it pans out to pay. But for the person mwenye amekelea do na pia alikuwa na hustle lingine. If naweza mention ukiangalia probably someone like Kendrick, you'd say he probably alikuwa msako destined for that path. Alikuwa actually underground, alikuwa na hizo underground for kusema like, kama buda yake angemeet Anthony ule Tifith na I'm spare kwa nini story of Duckworth or something Duckworth akisema story alisema by the crossed paths budake na producer mwenye alimsign wo the owner of the label ya nini TDE, the crossed paths, but he chose not to kill the dad. Unapata the dad alikuwa anauza kuku kwa sijui Kentucky Fried Chicken or something. So yes, it's true he was destined, but kuna venye pia luck was involved. He was lucky that at a young age budake nini huyu msee alikuwa na studio na aliget kuwa meet wakaform Black Hippie kaonesha wako na talents akina Absol akina J-Rock whatever. It's luck. Ukiangalia story ya Mac Miller alikam from a good background tulicheki. Mac Miller ni mtu mwenye alilearn instruments at a young age and all that. Unanipata? So unaona yeye hiyo success aliachieve inabakiwa na wakaliput na pia financially putiwa in cause kuget your instrument at that age set you wako alikuwa that poor, walikuwa na kitu kiasi. Unanipata? Angalia J. Cole for example, he was lucky, alikam from a trailer park but rapidly click tu na yeye alikuwa nasikiza muziki kagasia. And that's why sasa ndo nasema for a rapper like him juu motivation yake ni different, itafika point the monetization goes out the window automatically. If you're such a rapper, if you're not in it for the commercialization, because na feel it's a slippery slope to not be in it for that when it starts giving you money. So you'd advise an artist Hozef, so yeah, would you advise an artist to have a hustle alafu akwe na art yake na go on, or to rely on art yake kama area na mpea do? Which one is healthier? If I was to choose between, which one is healthier? Which is more healthy? Which is healthier for the which artist? Works for you one? Because amesema kuna mtu amesema by the way amesema viblunt. Unajua virusi anakaa hivyo kwa sababu amefind a way ya kubalance the two. Inaonekana yeye hustle yake si muziki. Feel ni kama genuinely anaenjoy kumake music. Hustle yake si muziki, ana make muziki kujibamba or something of the sort. Unachekia hata mseka Okto, he had to like make music imlipe contentment pay at some point for an artist. Alisema si muziki na mlipa pekee, alisema yeye ni designer. So unaona hata yake kama he really had to like lazima angetoa muziki atoe muziki, but ikafika point when the bag is coming from elsewhere, sana naweza fanya muziki kama something that I enjoy. Going to philanthropy. To me his music got better at that point. To me as a fan wake. Like right now he's laid back the way he used to be. Sikuza on top. Kuna saa alikuwa na go hard na theme album into some to the UN and a theme album Refugenius or something. There was a time alikuwa na theme albums and he was really rapping. But right now he's not rapping. He's not into the rap shit. Unaona hata wakadinali, they have been in the game. Ni vile tu watu wana catch up sahi. So it means graph hata mkifika mali watu hawa catch up. It's cool. We didn't have people back when. Manielewa. So unaweza chagua sasa gani? Yeah, so wewe ndio sasa rapa hapa. Okay, if it was Mimi, probably place in the spotlight, mambo ni define my definition of a well balanced artist to go on that scale. Just depending on how you look at it, treat them both as hustles. Like you, the income bit of it, you as a person. Because at the end of the day, it's you as a person. Is zingine tu like objects in selection. Kukona the music, kukona your hustle, kukona probably sports activities. So tu venye utabalance tu venye utaona like you nafaa kuipush to this limit, this to this other. But
you have to probably look at it from an exemplary point of view, like what you need to have done to attain it, like what to of good in the good status quo, in the good statuses. Mtu akiulizwa what is it that you do, Hozef as an artist, probably it is Lil Mr. X somewhere, who could say Lil Mr. X, what is it that you do as an artist? Ukisema you're a rapper, you know that at the end of the day you need to be a good artist. Asa unafaa kuna kutambua. The only way to kutambua ni first utatambua craft. So you need to know how to put out your craft mbele. But you need to be normal too. So you need to be also good in the hustle. You need to know at the end of the day, like as an individual, you need to be good on your grind. The music also has its also Na mziki si grind. verticals. Na mziki si the main grind. Muziki is also an umbrella of other items of selection. Coconut the art form, coconut the biz form, coconut the show. Swali yangu ni blunt. Hebu niulijibu hii swali Show. bluntly, Hozef. Ngoja nijibu swali bluntly. Naweza kuwa electrician na bado mimi ni rapper. Si ndio? Unaweza kuwa electrician na bado ni rapper definitely. Hiyo kitu nataka Unaweza mtu kuwa understand. corpses na bado ni rapper, unaweza kuwa ni cops na bado ni rapper, unaweza kuwa ni dunda na Cleaner. rapper, unaweza eh, kuwa dereva pilot, Uber, unaweza kuwa anything. unaweza kuwa ni minister of finance and trade na bado ni rapper. Like basically there's no limit. monetization on art. There's no nothing, there's no limit to whatever one is do. So basically for you to enjoy your art, lazima ukume balance your normal life na the artistic life, Because basically my thing is kuna the artist na the ukisikia mtu person. akisema usanii hailipi, like siko ubaya, but I didn't expect it to. Unaniget like from an economic view, if nido nilikuwa natafuta singefanya usanii, ningeenda tu nitafute job, because that's the reality. So mbona uko hapo na uko nayo complaint? That's what I'm asking. No complex ya kutaka ati. Don't you think At the end of the either day, you're good, you're too good, that usanii as yako you've put it, unafaa kujua in whichever lane pia still kila place asiulia. Unaweza kuwa ni electrician bado unahoga tu na your bad days at some days, But Yeah. at least uko na Anywhere. salary. yeah, Hii inakaa betting. sema hivyo. Sema hivyo. Art ni kaa betting. Hata huwezi kuna sema hapo una bank on. Hata mimi nimeona wase wamebona. wana bank on it full time. Kuna mseme ametoa movie Kuna mse imesell out ana of believe ana he's the movie. dopest rapper, Lil Mr. X. He's the dopest rapper from the area scene. Undo ule msimzi yani hawezi. Then you get block. Imagine you get block. Sasa ulikumerela hiyo ni kitu katindo grind yangu. Unaona kwambia mimi mwana msame make movie like this is my best movie, then you get block alafu te make best movie tena. Na kumeka team kumake movies ndio your main grind. No? Ndio maana unaonanga hata 21 Savage alikuja akaanza kusema lazima kuna invest in stocks in nini. Ina make sense. Unanirada. Ina make sense to some level that haufai kuna rely on one grind kukusustain. Kama mtu normal akirely on one grind nafaa kuwe laid off, yana umianga. Wewe kama rapper ufai. Of exceptional talent, well, unaweza enda full time. Unaweza enda kama msemo mwenye ana look out for auditions to every now and then, everywhere and then. Is it sustainable? Unaweza kuwa hiyo design. Wewe ni msitu venye ulingia game. Your game was umesikia Van Gogh? Mimi natafuta. Umesikia msito Van Gogh? He was a painter. He wrote about the starving artist. It's a complex. It's like a thesis, let me say, or theory. A starving artist. A passionate artist is a starving artist. Because yana put in na sengine haileti. It's not sustainable. Ya alikuwa na starve. Van Gogh alikuwa ana forfeit kukula chakula kwa sababu on bread
and sijui nini some constant mean mpaka kama kwa design fulani alichange even appearance na get kuna hiyo theory ya starving artist. So kama kunaweza kuwa na hiyo paradigm, mbona ujilock kwa hiyo mindset ati mimi lazima ni make grind iwork? Cause at the end of the day hadi mtu mwenye ufanya kwa ofisi utaka kuwa na duka mahali, cause anajua ofisi si sustainable, atakuja kufungua mambo buda job yako imeisha wala amefika retirement, then sasa tunapiga nje sustainability. So rappers, musicians, muziki ndio tunaweza sema Kenya ndio ilikuwa kitu ni watu wanasemanga ilipangi. Sijasikia painters ama designers wakilia, sijasikia juu hadi ule Taylor na shonanga zile mavitenge pale mtaani yo kwa tu biz tangu tukua toi yo shona vitenge za familia watu wanaenda nazo church. So ni designer, entertainment in general, entertainment ndio inaangana hiyo ngori because later unaona msana anatokea anasema life kama entertainment ndio inakuwa modern day. Like entertainment ni like tu like kama EPL ukiangalia EPL, even if you to scroll like the past 10 seasons, the first thing utaona tu ni number 1 ni William say like 2019 he was the dopest artist in 2019, the dopest artist in 2020, the dopest artist in 2022. Is the reason why kila mtu ako na YouTube channel size. Unajua mbona tumefanya artist kaka normal na si normal ni superpower. This shit ni superpower. Not everyone can just stand on a mic na rap, bro. Now the main reason for that is sadly because watu wameshaambiwa kuna do YouTube, kuna do TikTok, kuna do Snapchat, kuna hiyo kitu, kuna hiyo paradigm ya kuingia hapo because of the money. Sisi tulikuwa tuna only do art kuji-express. Watu wengine do art for therapy. Na hivyo nilianza, nilikuwa depressed nikaamua kuji-express, so nikaona mimi ni mkali. So anyway nikaanza kuidu. Sasa akaanza kudemand more of it, naanza kuwa stressed na naanza kukua sasa sidu. Ndio akasema akaulizwa swali but to couple to still kwa the dopest artist in 2019. Who gets to defend the dopest? It's subjective because of the consumer. So kuna wase wana decide the dopest artist of 2019. It's not purely like the dopest artist in 2019. Wana decide kwa era ya internet, unajua at least everyone has his dopest. Bado kuna hoga I hear like influencers or something. We don't say who dictate like playlist. But unajua kitu kali ni kitu kali. Ile siku Taylor the Creator alishinda Grammy na Igo. Ile album ya Igo. Na ile album ya Igo ile flani. It was like a rap album but not a rap album. Kulikuwa na some singing things, some instrumentals za R&B mbaya. They did lately as in mbaya but follow my playlist. Yep. But si sana. I don't even prefer playlist. Kwa naambia mama juzi mimi na prefer kusikiza artist from an album perspective because I want to hear your truth. In a playlist I'll get confused because mood it change every other time. Every album, every curated art piece iko na mood yake na nini. I feel like there's much heavy need ya mseko kucurate a playlist. Or no. Unaweza fanya, unaweza create tu. Si hata saizi nimecreate. Maybe for past time. On YouTube you create playlists every day depending on your auto tune and your search. Yeah. Because ukifungua hivi itakuletea the same suggestions you searched for or the same. Is automated. Yes. Okay. So basically no one can create a playlist. It's a trend. It's a trend where some people get to pick like this is the buzzing. Because I don't believe good as much artists. As kila msana jo this is the buzzing. Mimi measure good artists na number of listens, especially kwa market kama Kenya. Sikatai but nasema. Siwezi base good artists on number of listens and receptivity. Not even in Kenya, worldwide. Yes. Squeeze hadi bro nakwambia even artists in US struggle with views because internet imefungua everywhere. Nakwambia ever since album kama Igo ya Taylor the Creator shinde Grammy. Ilishinda nani? Ilishinda DJ Khaled. DJ Khaled nasaidia for even the marketing bit na pia kwa nasaidia tu ku market out your art to some extent na pia kusaidia wase ku get ku access some lesser known artists watu zinasaidia ziko na essence heavy but she felt like kuko na some much that's not whatever is behind it that much your design gatekeeping unafeel kuna gatekeeping yeah like kuna wase like
wana choose favorites wao. I don't believe like kunafaa kukuwa na the trend, kunafaa tu kuwa tuna like a pool of options. Unajua tuko msana tu kukuwa tu anatafuta tu muziki. Unajua mbona NFTs zikuwork Hozef? Unajua mbona NFTs zikuwork? Because in art kila msee ako na taste yake. Huwezi kuja kuniambia ti monkey iko wathi do na mimi si feel iko wathi do na umeichora. Unaniget? Hauwezi niambia portrait ya Cristiano iko wathi do na mimi si feel iko wathi do. Art ni feeling. So no one NFTs zikuwork. NFTs always standardize art hivyo. NFTs bado ziko on but see that profitable. Si profitable because bro mimi naweza create NFT mimi na feel ni kali na niuzie bei, lakini nyinyi mna feel si hivyo ndio watu kuwa unaweza create album ni kali but hata Grammy wanaona si kali to them. Ndio nakwambia kama Igo ilishinda hip hop award na iko ina feel like a hip hop album, kulikuwa na DJ Khaled kwa category bro. Khaled do make real hip hop, unajua ile hip hop ile ya maji. Lakini sasa alishindwa na album iko custom made things are coming to take over because it's a people, it's a panel. Hapana. Kama inakuwa mass voting, ni mass voting. Hapana, customized, hapana, custom. Grammy inakuwa based on it's a panel. Academy. Yeah. It's a panel, it's a people, it's a number of people who get to decide. Ndio nakwambia kama imefika point anaona customizable shit is more sellable than even standard. Imekuwa hivyo since modern day. No, haijakuwa hivyo. Grammy kuna time ilikuwa mass voting. Kuna azinasema kuna saa their criteria was not custom made, it was all gonna pick to inaka off the shelf. Wanachukua ka album ya Nicki Minaj ni real hip hop ama Lil Wayne na wanaipea Grammy. Unanipata? Sasa si hivyo. Sasa unaangalia other things zina bamba listener, cause listeners wanaonyesha other characteristics. Wamachakua standard, wamachakua angalia trend. Kama Santander na Central C wanaweza trend. Kama UK drill naweza take over the summer. There's customization of art going on that people are paying attention to. Listeners hawataki kitu iko off the shelf. Hawataki kitu na cartoon kama ulienda kwa studio katoka. Wanataka kitu wana feel there was some magic really happening. Ukisikia Central C na New Exchange, it's very pure. Wewe unaweza niambia hivyo, si ndio? Central C na Santan. Unaweza feel ni kama wamekuwa kipiga hiyo era pamoja for days. You get? But no, they've not. Ni spark. Asana prefer hivyo. Unaona get asana prefer custom made rather than off the shelf. That's why unaona saizi DJ Khaled akimeka album wasata gravitate towards it hivyo. Hata na hope calligraph atakama up na kitu kali. What I love it indigenous. Imagine album ya Octo ile. Imagine kitu album Jungle Fever. Hebu niambie Jungle Fever feel aje. It's custom made. Yes. Hata nilikwambia project yako. Yes. Approach ilikuwa fiti, anaimba na hiyo lingo ya huko Mushadha African. Yeah. Ndio nakwambia. Hata wewe nilikwambia album yako ya kwanza, make sure umekamna lingo yenye inakaa very local, cause this is what we wasawana gravitate towards. Ni wana playlists. Yes, size is na trend because of Spotify being a new thing in our country, Kenya, and everything else like that. But in the long run, kuna bado wasawana kufollow wewe. Ukitoa size video kushua tu so atasikiza. Say ndio fan base yako yenye as in your family, your community, you need to value them rather than even msa kujui ama msaja kwa playlist. Ndio watu wanakuona wewe ni custom for them. Ndio maana unaona kina Logic make it, Mac Miller make it, Aswali make it because of that. Asa yenye unaona ngona kama independently alafu wana take the thing. Hata say say hadi Ghana. I feel Ghana na mstukanga tu. But imekuwa ni unaweza sema ni different faces, different seasons, different faces. Yeah. Because you don't have to like curate your art. Yeah. Unajua So utapata during your art, this period wasako more into the wave stuff. Wave. Buda tuko season ziko divided according to waves. Tuko season ya kujipea tags. Season nyingine utapata ni hits. Fanbase. Hadi sasa nimesikia kuna song inaitwa New Nairobi. Unaweza confirm? Kuna song inaitwa New Nairobi. Season nyingine ngoja. Unaweza confirm kuna song inaitwa New Nairobi? Nairobi inakaize majina unasikia mara kadhaa, but probably nimesikia sound inaitwa Nairobi from Kilimani or something or there around there. Nairobi nimesikia.
hii ni ase wana rap in a way ase fulani wana trap or something. It's a common name nimesikia mahali. So unaona sasa hiyo ndio tunasema wasa wanataka kujipea tags, wanataka kuinvent gengeton. It's like a wave, it's a trend. I want to invent something new. Sasa ukamsaidia useme invent kukali unamkala wa Luya akina Bryson big up ase hasa wana drill na Kiluya. God damn, hiyo kitu ni hard. Sana drill na local lingo. Mpaka liona saifa wako nayo mpaka iko na wakale kila mahali everyone wajaka. Ndio sasa amekuwa kicheke Eminem. Kwani unadhani wasa kwa au kicheke Eminem akigrow up, it's only that sawa all kwa watu wana communicate in different lingo but wako na influence Eminem. Kabla tumerealize leo Machine Gun Kelly. Kuna influence to whoever will grow up listening. So umerealize sasa pia as much as unaona kuna playlist, yes, kuna pia soko into customized shit na wanataka kuwa na wase wao. That raw they want the artist for what the artist stands for. Kaluchi. Yeah. Luchi amenibamba, sikuwa namjua hivyo sana but nimeka the Luchi. Huyo msee ana make video na unajua sura yake hadi sasa. Anakaa marshmallow. Ule msee wa majuu. The Luchi. Unaona? So unaona vitu kaa hizo mi naweza kwambia bro, it's more sustainable for you to even be like that. Kani kushow Luchi anaweza kuadi na office job, a normal life because you don't know even his face. So mziki ni fun for him. He can even appear in town na shoot 2 video zake. Unanipata? Mziki ni fun. Hana pressure. So commercialization of art, it's pressure in a way. But sijui. Nilikuwa na feeling unfair juu sasa mtu anakuambia so tufanye for fun. I mean not exactly but unanielewa like I wouldn't be expecting it to pay. Siwezi kuwa expectant. Banksy. Yeah, mtu ka Banksy the way he does his art. Banksy na kuchora mali penye unaweza feel hata unaenda kubomoa hiyo building. Banksy ni ule wa London. Yeah, Bankslave. Ni wa Kenya. Yes, big up. I've seen his work. Kali ana painting. Alipaint zile mabake coat. Yeah. Ile kutoka kwa nao. Aliokta memeka Divida. Ya kamto yoyo. Kide. Kamto yoyo. So ni dope kuna watu kao wana exist. Mtu kaa Banksy mwenye hayuko in need of commercialization of art yake. Yako in need of just expression. Unapata? Anataka kuexpress tu. Of which Hozef ni IT guru. That's why tunamuuliza swali by the way for the listener. Yeah, he's good in IT. So hii mambo ya kurap tu ni mambo ya kurap tu. Yo rap because anataka kurap. Unanipata? Lakini si ati ana rapping ndio ati ilipe, lakini ikilipa itakuwa poa. It goes mainstream kama bado ataduma mambo ya IT, you know. That's the big question we are asking and it's being mad and big. Modern day entertainer lazima kuipa ni artist. Tunachiki tu kuko na msaidizi socialite somewhere. Artist. Alafu ana hype ngoma kwanza kabla release unasikia wajiki. Hizo stuff. Sijui scandal. Scandalous people. Na I make sense. Mimi kwa naambia hata mama mimi si unangi ati Okto ako na hizo rada za kiki as in could do something before the video. Na mimi watu vile drop siku na drop hata kardinali. Very pure artist. Kama if your art speaks for you, unaona ni expected. But kama unaifanya for commercial purposes, even no matter, that's why I'm saying what I'm saying. What I feel like kuna so much pressure. What I find to for the sake of kuifanya. Wow, okay. Thank you, Hozef. I know. I never thought like we can hold a conversation for an hour with Hozef. Natajamaliza. Very silent in real life. He is very quiet in real life. Yeah. Ni kama ngaka kichwa yake. Atujamaliza. We should continue. Yeah, tutaita Hozef tena au tutamuita kwa Shtundu. Atakam kwa Shtundu series. But that's Hozef for you. That's a balancing artist for you. Yeah, nani so admire so much because it's hard kupata mtu ana balance the art na ikitumia in normal life. Ni kama Keanu Reeves, you guy. Na kuchocha hapa Keanu Reeves, hebu flowers chukua, sawa buda. You can plug yourself. Bless up. Chukua shamba pale maua. Shukran sana. You can get me across all digital streaming platforms. Yeah, get my music
hip hop. Hozef to just Enda Hozef. bless. Yeah, my nigga kona mixtapes kadhaa man. Mimi napendanga ile fulani iko na ska sana, ile iko na sema nami. I love that song, bro. Can we add your song towards the end of this episode? Have you allowed us to add it? We'll add that song. Yeah, Hozef mtachagua, featuring mtachagua. Ska. Yeah, tutachagua. Kuna ngoma Sorry. zingine noma. Sorry. Kuna Uliza, Kuna Nairobi. kuna Radiology. Kuna like And the first No album is Shillings. No Shillings is the It's mixtape a dope. we got for. Yeah. Lie for real. Yeah, no, Buddha, actually your album should mimic No Shillings, your first album. When you release your first album, like real album with all your beats, custom made, everything, yako right. Yeah, No Shillings. It's not your favorite album? Your mixtape. Oh, yeah, mixtape. Album. My latest I one learned is usually my best one. My latest one. As Okay. it should be. Yeah. As an artist, you should. But you don't have your worst, of course. They are all your Skill-wise- favorites. Skill-wise, by the way, may grow, bro. Skill-wise may grow, but I mean, as I say, in terms of delivering artistry, No Shillings was delivered in terms of artistry. It had so much heart. Yeah, because And work into it. ilikuwa na like a double entendre going on from the onset, from the naming, from the custom nini, everything was double faced. Shams, You're wrapping it up too. Yeah. You've wrapped it up. We've wrapped it up. Shams, big up yourself, Shams. We joined YouTube, guys. Tunajita Shtundu or Ibada. You can search for us anyhow. No, Yeah. the series is called Shtundu series, Yeah. but it's under Ibada podcast. Excuse me. Yes. Yeah, Hozef atakuja huko pia Shtundu. Huko lazima tuwasheki kitu. Sema tulipuke. All right. Bye.